మన అర్థమవుతున్నాను, జాగ్రత్త చూడండి. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందను. See, here we are adding the 4-bit numbers A3, A2, A1, A0 and B3, B2, B1, B0. These are 4-bit binary number. To perform this addition, we are using the circuit called as parallel binary adder or simply 4-bit binary adder. Here, to perform this addition, we are taking the 4 full adders. The first full adder is named as FA0. The second full adder is named as FA1. Third full adder is named as FA2. And fourth full adder is named as FA3. To perform here the FA0, we are taking the first full adder. The inputs are A, B, C in. Here the first full adder, the primary signal, that is C in. That is, since we don't have any carry in for the first, that is when you are adding A0 and B0, there is no carry. Therefore, we are making the C in as grounded. That is, C in is grounded, means this is connected to 0. That is, A0, B0 is connected. A0, B0 are connected, and C in is connected to ground. The ground is indicating this is connected to 0. There is no carry. Then, by performing the addition of these two A0 and B0, you will get the result as sum S0 and C0. The sum S0 is taken as the answer, and C0. C out is the carry out of the first 2 bits. A0, B0 NAT చేసినప్పుడు మీకు వచ్చే carry out, this is called C out. This is carry will be added to the next stage. That is, this will be transferred to the next full adder. And then, if you observe, in the second full adder FA1, the second bit A1, B1 will be added along with C0. Here this carry is propagated from the first stage. First stage ante manaki A0, B0 ni addition chesinappudu vache carry. Okay, that is the carry that is generated with respect to A0 and B0. You can see this is the carry. This carry will be generated with respect to A0 and B0. Next, A1, B1 will be added along with the C0, and this at this point you will get the sum again is named as S1, and this S1 is generated this as sum 1 of the second bit. Then the whatever the carry that is generated, that is called as C1. This C1 will be transferred to the third full adder. Again, A2, B2 third bits are added to C1, and this will be generated the sum S2, and the sum S2 will be generated here, and again the carry C2 will be generated. This carry will be transferred to the fourth full adder, and A3, B3 will be added, and finally you will get the sum S2. That is, if you add all the sums S3, S2, S1, S0, the sum of the 4 bits for the 4-bit binary number will be generated. If there is any carry generated, the carry will be represented in C3. That is, the C3 will be represented most significant as carry. If the carry equals to 0, we don't write. If the carry equals to 1, then we will write as the most significant bit. Okay. This is the general performance, general addition operation. That is a 4-bit binary adder perform చేసేటప్పుడు we are using the circuit like this one. That is for parallel adder. Similarly, the same circuit can be used for the adder and subtractor. That is, if you want to perform the addition subtraction at a time. In addition subtraction perform cheyalante, I need one more circuit. That is, the circuit we are calling this as 4-bit adder subtractor circuit. 4-bit adder subtractor circuit. This will be represented like this. The 4-bit adder subtractor circuit. See, this is the circuit. Four-bit adder subtractor circuit. Here we are using an exclusive OR gate. In place of B, we are using an exclusive OR gate. See the operation of exclusive OR gate. If you see the operation of exclusive OR gate here, at this point, if you see the whatever I am highlighting, this exclusive OR gate, we are having one input is connected as B3 and second input is connected as a subtract controller, mode controller. Here, the second inputs of exclusive OR gate are connected to the mode control. This will define whether to perform either addition operation or subtraction operation, and the circuit will represent operation with respect to this exclusive OR. మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి. If for an exclusive OR operation, if you see the operation 0 XOR with 0, ఏమవుతుందను 0 XOR with 0 will be equals to, we will get the result as 0. 0 XOR with 0 is resulted as 0.
నన్ను ఎక్కడైతే రాస్తున్నా హైలైట్ చేస్తాను. 0 XOR with 0, XOR operations రివీల్ చేస్తుంది. And similarly 1 XOR with 1, you will get the result as 0. For identical inputs, it is 0. Similarly, if you want to perform B XOR B, we will take a variable as B XOR with 0. B ni XOR with 0 చేస్తే ఏమవుతుందన్న? Anyone? If you want to perform B XOR equals to 0. If suppose B equals to 0 తీసుకుంటే ఏమవుతుందన్న? B XOR with 0, you will get B XOR with 0. If you consider B equals to 0, if we assume B equals to 0, then this will be equals to 0. And similarly, if B XOR with 1, if you assume if you have B XOR with 0, if you assume B equals to 1, B ni 1 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? It will be 1. And ఇక్కడ ఏమవుతుంది? Based upon the value of B, when you are excluding R with a variable B with 0, 0 ne XOR with a variable తో చేస్తున్నప్పుడు it will reflect the same value. That is, we can write B XOR with 0 equals to B. B XOR with 0 equals to B అనే వస్తుంది. జాగ్రత్త చూడండి. అంటే ఇప్పుడు నేను B వాల్యూ 0 తీసుకుంటే 0 అవుతుంది, B వాల్యూ 1 తీసుకుంటే 1 అవుతుంది. This is for when B is exclusive or with 0 is equals to B. That is, B exclusive or with 0 is 0. B exclusive or 0 is 0 equals to 1. And B 0 అయితే 0 అయింది, B 1 అయితే 1 అయింది. That is, here in this circuit, if you observe, the B3 is one of the input for the XOR, and C and second input is, we are calling this as a subtract control input or mode control input. If this input equals to 0, the mode control 0 తీసుకున్నారంటే this will perform A3 is added with B3. That is, it will be performing the addition operation. The addition operation will be performed when the subtract input equals to 0. Similarly, if you observe the second operation, the B XOR with 1, B ni XOR with 1 చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి. If you observe, perform the B XOR with 1, then this will be equals to again B complement. It will be equals to B bar. This simple B bar and రాస్తాను, నేను అర్థం చేస్తాను. That is, it will perform the complement of B. When you are performing B exclusive OR with 1, this will be equals to B XOR. That is, this will be equals to B bar. And ఏమవుతుంది? B 0 తీసుకున్నారు. ఏమవుతుంది? 0 1 you will get as, if the value of B equals to 0, if the value of B equals to 0, that is, B 0 తీసుకుంటే value of 0 XOR with 1 will, we know what I want. B 0 complement of 1 వస్తుంది. Similarly, if the value of B equals to 1, if you perform the XOR operation with 1, this will be equals to complement కాబట్టి this will be equals to 0. This will be equals to 0. That will be equals to 0. Okay, that is for the exclusive OR operation. I am performing the operation with respect to B. If the B value is 0, the B is performed exclusive OR with 0, then it will be equals to B. If the B is performed exclusive OR with 1, this will be equals to B complement. By using that concept, we are performing here the 4-bit binary adder subtractor circuit. Here, to perform the circuit, we are using the 4 full adders. All A0, A1, A2, A3 are connected as single line. And similarly, all the B inputs మొత్తాన్ని కూడా exclusive OR తో కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. If you observe this exclusive OR connection, here 1 B0 will be equals to, that is, the first B0 is directly connected. The second input is common. For all the exclusive OR, the second inputs are connected to the add subtract control input. That is, it is called as mode control input. The mode control input is connected for all the exclusive OR circuits. That is, B3, B2, B1, and B0. If this is equals to 0, the mode control that will be equals to 0. Then assume చేసుకున్నాను. Then 0 and assume చేసుకుంటే when this input is 0, this will perform the addition operation. Then it will perform addition operation. See,
If the subtract equals to 1, it will perform the, here the sub is mode control. If sub input equals to 1, it is performing subtraction operation. If this input equals to 0, it is performing the addition operation. That is, when the sub control input equals to 1, it is performing the addition of A3 to A with B. If subtract equals to 0, it will perform the, if subtract equals to 0, it will perform the addition of A with B. If subtract equals to 1, it will perform the addition, subtraction of A minus B. See the condition. The condition here is highlighted. If the subtract equals to 1, the input is A3, B3, A2, A3, A2, A3. If subtract equals to 1, A3, A2, A1 is performed as complement operation plus 1. That is, it is performing the 2's complement subtraction. It is performing 2's complement subtraction. That's A3, A2, A1, A0 is added with B3, B2, B1, B0 bar plus 1. It is performing 2's complement subtraction. If subtract input equals to 0, it is performing the 4-bit parallel binary addition. It is performing 4-bit binary parallel addition. That is A3, A2, A1, A0 is added with B3, B2, B1, B0. And ఇక్కడ 2's complement ఎందుకు వచ్చిందంటే, if you observe the circuit diagram, seen for the first full adder. The first full adder మీరు చెక్ చేసుకుంటే అవుతుంది. In the first full array, it is we are having A0 and B0. A0 and B0 is added with. Wait 1 minute, sir. See here the carry in. The first stage carry in is connected to subtractor. Here the first stage carry in is also connected with subtractor. If this is 0, this is performing addition operation. Subtract input 1 and up, it is performing subtraction operation. This 1 is nothing but 1's complement plus 1. That is 1's complement of subtrahend. That is B3, B2, B1, B0 to 1's complement perform just. Then we are adding 1. Then this will be equals to 2's complement. One complement subtraction verify is 1's complement subtraction, 2's complement subtraction. This circuit is performing the 2's complement subtraction. That is, it is performing the 1's complement of B and 1 is added with carry. Therefore, 1's complement plus 1 is nothing but 2's complement. Therefore, it is performing the 2's complement subtraction, and the circuit is entirely performing the addition and 2's complement. Okay, it is performing the addition of A with B and subtraction of A with B by using 2's complement subtraction. Okay, and if there is doubt into we have to identify the operation of exclusive OR. ఇక్కడ exclusive OR మనం ఎలా వాడుతున్నాం అనేది డిపెండ్ అయింది. ఓకే, డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఇక్కడ మీకు ఆపరేషన్ మొత్తం కూడా మీకు పీడిఎఫ్ లో ఉంది. పీడిఎఫ్ లో చూడండి ఒకసారి. Similarly, the same circuit can be used for BCD addition. And ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ మనం parallel binary adder చేసాం using full adders. Next we have performed the addition subtraction circuit or addition 2's complement subtraction circuit అని చెప్తారు, or 4-bit parallel subtractor అని కూడా దాన్నే కాల్ చేస్తారు. Next we are performing the BCD addition. The BCD addition, we know what are the BCD numbers. The BCD numbers are represented from 0 to 9. BCD numbers are represented from 0 to 9. If you verify 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Those are called as BCD numbers. See, the BCD numbers are represented from 0 to 9. BCD numbers are represented from 0 to 9. And recall number system lo verify these are represented the digits from 0 to 9. Now to perform the addition of this BCD number, let us consider one example. Now if example ela తీసుకుంటే I want to perform 79 added with 26. ఈ two numbers ని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందన్న, when you are performing the addition of these two numbers, 9 plus 6 is 15 and we are getting 1 as carry. We will get 1 as carry here. 9 plus 7 is 6 is 15, and the result you are getting is as 105. That is 105. You will get that as result now.
this addition we are calling this as a decimal addition. దీని ఏమంటున్నాను డెసిమల్ అడిషన్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాను. బట్ I want to perform the same operation using BCD addition. I want to perform the same addition with BCD. ఇప్పుడు ఇదే నెంబర్ కి మళ్ళీ BCD అడిషన్ చేస్తాను. వాట్ ఇస్ ద ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ 17 అండి. ఇక్కడ నేను 7 ని ఒక BCD నెంబర్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి, 9 ఒక BCD నెంబర్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. దట్ ఇస్ టు రిప్రజెంట్ 7 0 1 is the BCD representation, and similarly to represent 9 1 0 0 1 is the BCD representation. See now, the same number we are representing in two types. That is, I am representing 7 in the BCD number, 7 as 0 1 1 and 9 as 1 0 0. That is, in BCD number we are having 0 1 1 and 1 0 0 9 is this number, and this number is added with 26 to represent 26 0 0 1 0 is the binary equivalent of 2, and similarly binary equivalent of 6 0 1 1 0. These are the BCD conversion. 79 in BCD conversion to represent 7. I have used one BCD notation. To represent 9, I have used one BCD representation. Similar to represent 2, I have used BCD represent 0 0 1 0 6 0 1 1 0. Now I need to perform the addition of these two numbers. If we only addition chair. Here the condition is when we are adding two BCD numbers, if the sum is greater than 9, నా స్క్రీన్ కనిపిస్తున్నాను ఒకసారి మళ్ళీ రీకనెక్ట్ అయింది. Here we are making the BCD addition circuit by using the full adders. ఆ ఫుల్ adders చేయాలంటే మనకి BCD addition అంటే ఏంటో తెలియాలి. Okay, first I will learn how the BCD addition is performing. We are represented 79 in BCD and 26 in BCD. Now we are checking the addition of the binary addition. Here, when you are performing the addition of the first nibble, the first 4 bits is called as nibble. The first 4 bits is called as nibble. When you are performing the addition of the first 4 bits, if the sum is greater than 9, that's it. If the sum is greater than 9, or if you are getting any carry, then that is indicating that the result is not in BCD. See, we will perform the addition and the addition perform చేస్తున్నాను ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను. See, the first bit ని యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి. 0 plus 1 ఏమవుతుంది? This is 1. The next we will get it. కాలేజీ నెట్ వాడుతున్నాను, ఇంట్లో పర్సనల్ నెట్వర్క్ ఉండేది బాగుండేది. If you have any issues regarding the class, you can inform your class teacher. Okay, class break అవుతుంది అని డిస్టర్బెన్స్ అనిపిస్తుంది, మీ క్లాస్ టీచర్ ఇన్ఫార్మ్ చేసుకోవాలి. See, I am performing the addition of these two numbers. ఈ రెండు numbers యాడ్ చేస్తే రిజల్ట్ ఏమొచ్చిందని we will get the result as 9 and 15. But to represent this number is not in BCD. This number is not in BCD format. We need to make a correction. This is not in BCD. This is not in BCD. Okay. Now we need to convert this number. And we have taken the number 79 as a BCD number and 26 as a BCD number, and we are performing the addition. The result we have got as the sum is greater than 9 in this part, and the sum is greater than the next 4 bits. Now we need to make a correction. Now, correct ga cheppanu, in BCD what are the unused numbers? Anyone? In BCD format, what are the unused numbers? Now 4-bit numbers రాస్తున్నప్పుడు after 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Total 6 numbers are unused in BCD. Binary లో అయితే మనకి 4-bit నెంబర్ తీసుకున్నప్పుడు 0 to 15 నెంబర్ రాస్తాం, బట్ BCD లో మనం 0 to 9 రాస్తాము. The unused numbers are 9, so after 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. There are 6. వాయిస్ మొత్తం బ్రేక్ వస్తుందని బ్రేక్ అవుతుంది సార్.
అవునవును ఇక్కడ నెట్వర్క్ చాలా స్లోగా ఉంది, చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. ఒకసారి కంటిన్యూ చేద్దాం, ఈ రోజు కంటిన్యూ చేద్దాం మళ్ళీ సార్. అవునవును ఒకసారి మీ క్లాస్ టీచర్ నోటిఫికేషన్ తీసుకురండి. నెట్వర్క్ చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది మనకి. కాలేజీలో మనం కాలేజీలో అయితే వాడుకోవాల్సి వస్తుంది, మనకి మొబైల్ డేటా అయితే రాదు కాలేజీలో. గూగుల్ ట్రైన్ ఇది ఒక ట్రయల్ క్లాస్ కింద తీసుకొని దాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను ఎలా వస్తుంది అన్నది. లేకపోతే నేనే రికార్డ్ చేసి మీకు యూట్యూబ్ లో పెడతాను, యూ కెన్ వెరిఫై. యూట్యూబ్ ప్లే చేసుకుని వెరిఫై చేస్తున్నాను, ఏదైనా ఒక ఆప్షన్ చూద్దాం. Here we are performing the addition of this number. The lower bit number, the lower 4 bits, the sum is greater than 8, and the higher 4 bits, the sum is 9. And if the sum is greater than 9, we need to make a correction. This is not in BCD format. Therefore, the correction of 6 must be added. And మనకి ఎన్ని 6 symbols అయితే యూజ్ చేయట్లేదు, అన్ని symbols మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. That is, we need to use the correction of 6. That is, in this we are having the a correction of 6. The correction of 6 should. For this I am adding 0110. A correction number is added. The sum is greater than 9. Ekkadaithe sum greater than 9 vastundo, then we need to add a correction of 6. By making this correction, see what is the result. By making this correction, if you observe the result, I am getting the result as, see, నేను ఫస్ట్ రిజల్ట్ రాసిన తర్వాత కరెక్షన్ చెప్తాను సరే. See here, by performing this addition, addition perform చేస్తాం by adding 6 to this lower nibble. 1 plus 0 you're getting as 1. 1 plus 1 sum is 0, carry as 1. 1 plus 1 plus sum is 1 and carry 1. 1 plus 1 0, and you're getting a carry. I am transmitting this carry to this place. I am transmitting this carry to this. Now by making this addition, 9 plus 1, you're getting again the sum as 0. Sum as 0. Sir, screen share అవట్లేదు సార్. అవట్లేదండి? అవును సార్, అవట్లేదు సార్. మన ఈరోజు కొంచెం ట్రై చేస్తున్నాను కాలేజ్ నెట్వర్క్ మీద డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. మీకు ఏ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది క్లాస్ టీచర్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి. జీరో ప్లస్ 1 నాకు చేస్తాను. నేను ఫస్ట్ ఈ 4 బిట్స్ కి సమ్ గ్రేటర్ దెన్ 9 తోటి ఐఎమ్ మేకింగ్ కరెక్షన్ ఆఫ్ 6 అండి. ఎందుకంటే BCD లో మనకి 6 అన్యూజ్డ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 6 ని యాడ్ చేస్తున్నాం. By performing this addition, I am getting the result as 0101 and 1 as carry. This carry is propagated here. Now 1 plus 1, the sum is 0. 1 plus 1, the sum is 0. Again, sum as 1. Next one plus 0. Next 1. See, by performing this addition, you got the result like this. By performing this addition, you got the result like this. 1010. Again, this sum is greater than 9. This is corrected. By performing this addition, again the sum is greater than 9. Again we need to make a correction of 01106 at this point. Then you will get the result as 0 0 0 0 and 1 as carry. అడ్జస్ట్ చేస్తాను, కొంచెం చూడండి క్లారిటీ వస్తుంది. జాగ్రత్త చూడండి.
We have taken, clearly explain just that. We have taken the 79 as a BCD number. We have converted the 79 into binary BCD format. 26 BCD number. We have converted 26 into 26 BCD number. Then we have performed the addition. By performing the addition, we have observed that the sum is greater than 9. Now sum greater than 9 vachina sare. Then I have added a carry here. I have added an unusual correction. అంటే నాకు సమ్ గ్రేటర్ దెన్ 9 వచ్చినప్పుడు కూడా నేను ఏం చేయాలంటే 6 ని యాడ్ చేయాలి. 6 ఎందుకంటే బీసీలో మన 6 అన్యూజ్డ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఆ 6 ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. Then by performing this addition, again a carry is propagated from lower nibble to the higher nibble. Carry అనేది lower nibble నుంచి higher nibble కి propagate అయ్యింది. Then by performing this manner, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ 1 యాడ్ చేసాను. 1 యాడ్ చేస్తే ఏమైంది 1010. Here also the sum is greater than 9. Then we have made a correction of 6. Then after making this correction, if you observe the result now, the group of 4 bits, this group, this is called as 5, 0, 1, 0, 1, 5, and 4 zeros, this is 0, and this is 1. That is, this number is converted into the first nibble as 1, and the second 4 digits as 0, and the next 4 digits as 5. The first 4 digits, this is 0, 1, 0, 1 is 5, and 4 zeros we are converting into 0, and this the most significant is as 1. Most significant 1 and this. That is the whatever the result that is getting by using normal addition. అంటే 2 numbers మనం డెసిమల్ అడిషన్ చేస్తే మనం 105 రావాలి. BCD అడిషన్ లో కూడా 105 వచ్చింది. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ అంటే when you are performing the BCD addition, if the sum of the 4 bits is greater than 9, we need to make a correction of 6, or if you are getting any carry from the lower nibble to the higher nibble. అంటే lower nibble అంటే ఏంటంటే the first 4 in the fourth bit, అంటే if you are getting any carry from the fourth bit to the fifth bit, అంటే నాకు ఇక్కడ ఈ రెండు అడిషన్ చేయడం you are getting a carry now. This carry is propagated here. This carry, the whatever the carry, this carry, the fourth bit నుంచి మన fifth bit, the carry generated from fourth bit to fifth bit, this carry is called as auxiliary carry. This carry is called as auxiliary carry and a carry that is generated from the A3 to A4. A3 bit నుంచి A4 bit వచ్చే carry ని auxiliary carry అంటారు. Whenever this carry is generated, then also we need to add the correction of 6 now. ఈ 6 ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటే నాకు ఏమవుతుంది, the sum greater than 9, or if you are getting a carry from lower nibble to the higher nibble, then we need to make a correction of 6. ఈ correction 6 ని యాడ్ చేసుకొని then you have to verify the result now. మీకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఎలా ఉంది, the decimal addition perform చేసినప్పుడు ఎలాంటి రిజల్ట్ వచ్చిందో we get the same result when you are performing the normal addition also. Okay, now we need to design this type of circuit. Now we need to design the circuit which will perform the 4-bit BCD addition circuit using full adder. That circuit is represented here. That is, see example, example this 79 is added with 85. When you are performing this addition, the sum is greater than 9. This sum is greater than 9. Therefore, we have taken a correction of 6. Again, by performing this addition, here also, see now, first 4 bits, second 4 bits, two bits, sum greater than 9. Therefore, we are adding 6 and 6 now. Now perform the addition of these numbers, and this number will be converted into BCD. While checking the answer, we need to group every 4 bits. Every 4 bits ni LSB నుంచి count చేయండి. Then the sum will be converted into BCD number. That is, add a 6 if it is add 6 if it has a carry, or it is in the invalid BCD code. And ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మీకు sum అనేది greater than 9 వచ్చినా సరే, if you are getting a carry from this stage to this stage, then we need to make a correction of 6. Okay, the circuit for this circuit, the circuit is shown like this. The BCD adder circuit, you can observe here we are taking the 4, we are performing the 2 times addition. The correction చేయడానికి the first 4 bits ని యాడ్ చేయడానికి I am using the 4-bit binary parallel adder circuit. This is first circuit, and similarly I have taken the second 4-bit binary adder to make a correction circuit. And the 2 circuits ని యాడ్ చేయడానికి intermediately we have used a correction logic circuit. This is called as a correction logic circuit. The whatever the I am highlighting, that is OR gate and AND gates.
This circuit is called as correction logic circuit. This circuit will perform the BCD addition. This circuit will perform the BCD addition. See, the circuit of such order. You take the example. Make indak తీసుకున్న example ఇక్కడ apply చేయండి. The circuit will automatically convert into the BCD addition. Okay. ఒకసారి చెక్ చేయండి. మీరు ఈ సర్క్యూట్ చెక్ చేస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ బోర్డ్ అంటే నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనుకుంటుంది. జస్ట్ ఇక్కడ మీకు ఆపరేషన్ మొత్తం కూడా పీడిఎఫ్ లో ఉంది. ఒకసారి ఆ పీడిఎఫ్ ని ఒకసారి స్టడీ చేయండి, మీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, కరెక్షన్ లాజిక్ సర్క్యూట్ మనం డిజైన్ చేయాలని ఎలా చేస్తాం అంటే ఇఫ్ ద సమ్ గ్రేటర్ దాన్ 9 అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ నేను A3 to A0 ఈస్ యాడెడ్ విత్ B3 to B0 ఈ రెండు యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ ద సమ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 9 ఇలా సమ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు సమ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 9 వచ్చిన ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ గెటింగ్ ఎనీ క్యారీ ఫ్రమ్ దిస్ స్టేజ్ then this circuit will perform the addition of 6 అంటే ఇది ఏమవుతుంది, this circuit will generate the output equals to 6. This 6 will be added with the B. దేనికి యాడ్ చేయాలన్నా నేను ఇక్కడ this 6 will be added wherever it is required, that is S3 S2 S1 for this sum వచ్చిన sum కి ఏం చేస్తున్నాం, again we are adding a 6 now. This 6 will be added and finally you will get the sum as like this. Finally we will get a sum as like this. And only 4 bit ke perform chesthe ila untundi. If you want to perform 8 bit we have to use the two sets. Ilan complete sets ni 2 తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. If you want to perform for an 8 bit operation I have to take one more block A7 A6 A5 A4 and like this the same block ni 2 times repeat cheyali. This circuit is used for to perform 4 bit binary BCD addition. 4 bit binary BCD addition. ఓకే, నన్ను ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయన్నా ఒకసారి వీడియో కూడా నేను చెక్ చేస్తాను ఎలా వచ్చిందన్నది. కంటిన్యూస్ గా బ్రేక్ అవుతుంది నెట్వర్క్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఐ విల్ రిజాల్వ్ అన్నాను ఒకసారి. నా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి. మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా ఒకసారి డిస్కస్ చేయండి. నా వెంకట్ సార్ ప్రాబ్లం సార్ అంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు కట్ అయింది సార్ వాయిస్ అంతా. ఓకే అంటే వాయిస్ అంతా కట్ అయింది సార్, స్టార్టింగ్ కూడా ఏం అర్థం కాలేదు సార్ అది. ఓకే ఓకే, అంటే మనకి విజిబిలిటీ లేదు, స్క్రీన్ విజిబిలిటీ కూడా పోయింది. స్క్రీన్ విజిబిలిటీ ఉందా నాన్న? అవును సార్. ఓకే ఓకే, వాయిస్ కూడా కాసేపు ఆగిపోయింది సార్. నేను చెప్పిన దాని ముందు ఒక 2 minutes 3 minutes ఆగింది సార్. వాయిస్ మాత్రం చాలా బ్రేక్ అయింది సార్. వాయిస్ బ్రేక్ అయింది, డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఉంది, నెట్వర్క్ డిస్టర్బెన్స్ బాగా వచ్చింది. సార్ చూద్దాం, ఇంకా రిమైనింగ్ 3 క్లాసెస్ కూడా జరుగుతాయి కదా, ఆ క్లాసెస్ ఎలా జరుగుతున్నాయో చూసి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, మీ క్లాస్ టీచర్తో మాట్లాడి ఇలా ప్రాబ్లం వెరిఫై చేద్దాం. మోస్ట్లీ మీరు కూడా కాలేజీకి పిలుస్తారు అనుకుంటున్నాము. ఒకవేళ పిలిస్తే పాసిబిలిటీని బట్టి మీరు డిసిషన్ తీసుకోవాలి మీ పేరెంట్స్ని బట్టి. ఓకేనా, అంటే ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ లేదు, ఎందుకు స్టాఫ్ అందరినీ కాలేజ్ నుంచి చెప్తున్నాం. ఇప్పటివరకు అయితే హోమ్ నుంచి చెప్పాం కాబట్టి పర్సనల్ నెట్వర్క్ ఉండేది, బ్రేక్ వచ్చేది కాదు. ఓకేనా, సరే వాళ్ళ ఆబ్సెంటీస్ ఇక్కడ నువ్వు ఒకసారి ఆబ్సెంటీస్ నువ్వు పంపించండి, నువ్వు పంపించిన ఆబ్సెంటీస్ తీసుకుంటాను. ఓకేనా.